హలో స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో మనము హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ స్పెషల్ టెస్ట్ ఫిజికల్ సైన్స్ పార్ట్ ఏ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ డౌట్ ఉంది, ఈ ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ మా డిస్ట్రిక్ట్ కూడా సేమ్ ఉంటుందా అని. ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ పేపర్ స్టూడెంట్స్. ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. బట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నాడు స్పెషల్ టెస్ట్లో లాస్ట్ 5 చాప్టర్స్లో, వాటికి ఎలా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. డెఫినెట్గా ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో, వాచ్ టిల్ ద ఎండ్. పార్ట్ ఏలో మనకి 3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, 2 మార్క్స్ ఈచ్, 6 మార్క్స్. ఎలాంటి చాయిస్ ఉండదు, యూ నీడ్ టు అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. What is the difference between ohmic and non-ohmic conductors? Example of ohmic conductors are metals and resistors, whereas example of non-ohmic conductors are diodes and semiconductors. For ohmic conductor, the resistance always remains constant. For non-ohmic conductors, the resistance increase with increasing temperature. So, ఈ two differences రాస్తే 2 marks వస్తాయి. Draw the diagram of reverberatory furnace and label it. So, this is the diagram. You need to label the parts also. Third question ఏం అడిగాడో చూద్దాం. In water molecule there are 4 electron pairs around the nucleus of oxygen atom. It is expected to be tetrahedral with HOH 109 degrees 28 minutes. But HOH observed is 104 degrees 31 minutes. Why? The bond angle of water molecule is 104 degrees 31 minutes instead of 109 degrees 28 due to the repulsion between the lone pair of electrons and bond pair of electrons. See, ఈ lone pair of electrons and bond pair of electrons రాస్తే maximum marks వస్తాయి. The structure of water molecule is bent non-linear because the oxygen atom is a non-metal that contains two lone pairs. Moving on to section 2. Section 2 లో 3 questions ఉంటాయి, 4 marks each, 12 marks. ఇలాంటి చాయిస్ ఉండదు, 3 questions అటెంప్ట్ చేయాలి. Draw the diagram of magnetic field produced by the solenoid. So this is the diagram for magnetic field produced by solenoid. దీనికి ఆన్సర్ కూడా చూద్దాం. A long cylindrical coil, if insulated copper wire of large number of circular turns is called solenoid. And when the current passes through the solenoid, it produces a magnetic field around it. The magnetic field pattern produced by current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. Fifth question. In thermite reaction, a compound of iron react with metal. Name the metal used in this reaction. So thermite reaction is Fe2O3 plus Al gives you Al2O3 plus 2Fe. So name the metal used in this reaction. Aluminium and ferric oxide. So Fe2O3 is ferric oxide, Al is aluminium. After completion of this reaction, a metal is obtained in molten state. A metal is nothing but iron. Fe and iron in molten state. Write the balanced chemical equation for the above reaction. So Fe2O3 plus 2Al gives you Al2O3 plus 2Fe. This is the balanced chemical reaction or equation. Mention the most common use of this reaction. Thermite reaction used for the welding of rails joining metals called as thermite welding. Moving forward, explain substitution reaction of alkanes with example. Substitution reaction ante alkanes undergo substitution reaction in presence of sunlight. For example, methane CH react with chlorine in the presence of sunlight. Hydrogen atoms of CH are replaced by chlorine atoms CH4 plus Cl2 sunlight. So CH4 plus Cl2 gives you CH3Cl plus HCl, methyl chloride plus hydrogen chloride, HCl. CH3Cl plus Cl2 gives you methylene chloride CH2Cl2 plus hydrogen chloride HCl. CH2Cl2 plus Cl2 gives you CHCl3 chlorofluoro and plus HCl. CHCl3 chloroform plus Cl2 gives you CCl4 carbon tetrachloride plus HCl. ఒక్కొక్కసారి హౌ కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ ఫార్మ్ త్రూ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అడుగుతాడు. ఈ అన్ని ఈక్వేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. 4 marks. In section 3, 3 questions will be asked. We need to attempt any 2 questions. ఏదైనా 2 questions attempt చేస్తే సరిపోతుంది 3లో. So 2 into 6 marks each, 12 marks. Explain the formation of BF3 molecule using hybridization. BF3 అంటే boron trifluoride. So boron 5 has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p, 1x. It has unpaired electron. So ఈ diagram కంపల్సరీగా రాయాల్సి ఉంటుంది. Boron undergo excitation to get 1s2, 2s1, 2px1, 2py1. సో 1s2, 2s2, 2px1 ని ఈ విధంగా రాసుకోవాలి, ఎందుకంటే boron undergoes excitation అందుకనే. To intermixing of 2s, 2px, 2py, hence sp2 hybrid orbital formed bond angle is 120 degrees. These two sp2 orbitals overlap with p orbitals of 3 fluorines to form BF3 molecule.
So diagram is important, students. We need to draw this. Write the material required and procedure for the experiment to show current carrying wire produces magnetic field. So aim compulsory రాయాల్సి ఉంటుంది. Magnetic field due to straight wire carrying current. Materials required. These points headings are very important, students. Without writing this heading, you lose the marks. Materials required cardboard. మీరు చూసినట్టు ఇక్కడ cardboard, wire, battery, iron fillings, ట్యాప్ కి. సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రొసీజర్ టేక్ ఎ స్ట్రైట్ వైర్ అండ్ పియర్స్ ఇట్ త్రూ ద కార్డ్బోర్డ్ వర్టికల్లీ. సో ఈ విధంగా వైర్ని అరేంజ్ చేయాలి కార్డ్బోర్డ్కి. కనెక్ట్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద వైర్ టు బ్యాటరీ అండ్ ట్యాప్ ఎ కీ. నెక్స్ట్ స్ప్రెడ్ సమ్ ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ ఆన్ ద కార్డ్బోర్డ్ అరౌండ్ ద వైర్. క్లోజ్ ద ట్యాప్ key. We notice that the iron fillings around the wire arrange themselves in concentric circles. సో ఈ విధంగా కరెంట్ పాస్ చేసే వైర్ నుంచి ఈ కార్డ్బోర్డ్ మీద ఉన్న ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ లాగా ఏర్పడతాయి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్.